Supplementary of Unit 1, A Childhood in Malabar, a memoir. Okay, you should not say that it is memoir, it is memoir. Here I have written the phonic transcription, MEMWA, memoir. Okay, so before that you should know what is a biography, what is an autobiography, and what is a memoir. Okay, then only you can understand everything. Okay, so biography means what? A life story of some other person. A person writes the life story of someone else. Okay, a person writes the life story of someone else is called biography. Okay, autobiography. Auto means what? Self, isn't it? So autobiography means a person writes the author writes the life story of himself or herself. Okay, the author writes the life story of himself or herself. Okay, that is called autobiography. And then memoir means only some important events. You can use this word memory. Okay, you can keep this word in your mind. Memory means what? We have something in our memory, isn't it? So some important events or unforgettable events of the past from the childhood. Okay, a person reminisces or remembers. Okay, remembers some of the important incidents of his life story, and then he writes only that incidents. That is called memoir. Okay, so the person like a poet, a novelist, a prose writer. Okay, a person one who is writing biography is called biographist, and autobiography, autobiographist. And okay, the person one who writes memoir is called a memoirist. Okay, this memoir was written by Kamala Das. The author of this lesson is Kamala Das. She is actually a Malayalam writer, Indian writer in English. Okay, many writers like Rabindranath Tagore, Kamala Das, and Mulkraj Anand, okay, R.K. Narayan. These are all the persons from India. They write in English. So these persons are called Indian writers in English. Have you understood, all of you? Huh? Okay. So your tomorrow's assignment is you have to write a memoir. You have to think about your past incidents, childhood incidents, and write at least one or two incidents in your own words. Okay. At least you should write for one page. Understood, all of you? Many Malayalam words are coming here. Okay, so I have written the characters. The characters were written in Malayalam only. Okay. Author is Kamala Das, and then Meenakshi Edathi. It is given Meenakshi Edathi. Edathi means elder sister. Okay. And then Malati Kuti. It is given as Malati Kuti. And Ammamma. Ammamma means Amma's Amma, mother's mother, grandmother. And then Muthashi. Muthashi means father's mother, grandmother. Yetan means elder brother. Shankaran Nair is also one of the characters given. And then Balan. Balan is a person, one who has come from a place called Vadakarai to check if all of them are safe. And then servant woman is there, and Ammai. Ammai is actually auntie. It is auntie, and Ammavan means mother's brother, uncle. Cheriyappa means small mother. That is, Cheriya means small. Cheriyamma means we call as Chitti, no? That is Cheriyamma. Okay. Now have you understood till here? There are many words which you cannot understand in this lesson. I have picked only a few. Okay. Generosity means being kind and generous. Okay. Means what? You will be very generous to give others. Because of your generosity only, they are leading a comfortable life. Means what? Because of your generosity, they are leading a comfortable life. Means what? They are generous.
They are giving to others with kindness. Innumerable means very many. Okay, you can see innumerable insects after the rain stopped. Have you seen? Innumerable means very many. Okay, so many in number. Perpetually means never ending. Perpetually means never ending and everlasting. And purgative. Purgative means laxative. Sometimes if your stomach upset or once upon a time, weekly once, like here also 6 months once we give some medicine, no? That is to cure our stomach. Okay. And belligerently, this is called belligerently. Belligerently means very hostile and aggressive, so arrogant. Okay, don't behave belligerently means you should not behave so hostile, so arrogantly with others. Okay. Cyclone. Cyclone is whirlwind or storm. Sometimes because of cyclone we get lot of rains, no? It will pour like anything. Trench means soak, fully wet. Sometimes we soak water for washing. Isn't it? Collapse means fall down. The building is collapsed because of heavy storm, heavy cyclone. Collapse means completely fall down. Okay, so these are all the new words. If you can understand, that is enough. Now let us see this in Tamil. Okay, Childhood in Malabar A Memoir was written by Kamala Das. சரியா? கமலா தாஸ் எங்க பிறந்தாங்கன்னா கேரளால. சரியா? கேரளால மலபார்ங்கிற இடத்துல. அவங்க 1934ல பிறந்திருக்காங்க. இறந்தது எப்போன்னா இப்போ 2009 in Pune. Okay, she is a novelist, prose writer, poet and எல்லாமே எழுதியிருக்காங்க. நிறைய எழுதியிருக்காங்க. மலையாளத்திலே எழுதியிருக்காங்க, இங்கிலீஷ்லயே எழுதியிருக்காங்க. சரியா? இவங்களெல்லாம் வந்து இந்தியன் ரைட்டர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அவங்க இந்தியன்ஸ் ஆனா நிறைய இங்கிலீஷ் எழுதியிருக்காங்க. சரியா? இது இந்த இப்போ வந்து பயோகிராஃபி அப்படின்னா இன்னொருத்தருடைய லைஃப் ஸ்டோரியை நம்ம எழுதுறது தான் பயோகிராஃபி. சரியா? மற்றவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டோரி ஒருத்தர் எழுதுனாங்கன்னா அதுக்கு பேரு பயோகிராஃபி. இப்போ வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலோட பயோகிராஃபியா மார்டின் ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு. சரியா? A biography was written by Martin. The life story is Winston Churchill. அந்த ஸ்டோரிக்கு பேரே வந்து லைஃப். அந்த புக்குக்கு பேரே வந்து லைஃப். ஓகே. ஆட்டோபயோகிராஃபினா என்னன்னா தன்னுடைய லைஃப் ஸ்டோரியை தானே எழுதுறது. சரியா? நிறைய பேர் அப்படி எழுதுவாங்க இல்லையா? கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் பெருசான பிறகு அவங்களுக்கு எழுதணுங்கிற ஆசை இருந்ததுன்னா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டோரி அவங்களே எழுதுவாங்க. தன்னுடைய லைஃப் சுயசரிதைன்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்? சுயசரிதை. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? நம்ம காந்திஜி எழுதியிருக்காருல்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் ட்ரூத். ஞாபகம் இருக்கா? ஹரிச்சந்திரன். ஸ்ரீ ஹரிச்சந்திரன் நாடகம் பார்த்து தானே அவர் வந்து பொய் சொல்றத நிறுத்தினேன்னு சொன்னாரு. அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்ன சொன்னாரு? நிறைய விஷயங்கள் அவருடைய லைஃப் ஸ்டோரியில நடந்தது எல்லாமே அவரு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அதுக்கு தமிழ்ல என்ன? சத்திய சோதனை. தமிழ்ல அந்த புக்குக்கு பேர் என்னது? சத்திய சோதனை இல்லையா? சோ இது வந்து ஆட்டோபயோகிராஃபி. ஆட்டோபயோகிராஃபிங்கிறது என்னது? தன்னுடைய லைஃப் ஸ்டோரி தானே எழுதுறது. அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னது? சத்திய சோதனை. காந்தியடிகளுடைய சத்திய சோதனை. அதை இங்கிலீஷ்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் ட்ரூத்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அடுத்தது மெம்வார். மெம்வார்ங்கிறது என்னன்னா only some important incidents which they couldn't forget in their life. Okay, அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் மட்டுமே எழுதுறதுக்கு பேர் தான் வந்து மெம்வார். இது எந்த வேர்ட்ல இருந்து வந்துச்சுன்னா மெமரி. ரஷ்யால வந்து மெம்வார் அப்படின்னா மெமரின்னு அர்த்தம் ரஷ்யன் லாங்குவேஜ்ல. அப்ப மெமரினா என்னது? நம்மளுடைய ஞாபகத்துல இருக்கிறது இல்லையா? நம்ம சில விஷயங்கள் தானே நம்ம ஞாபகத்துல இருக்கும். நம்ம சின்ன குழந்தையில நடந்த சில விஷயங்கள் நமக்கு மறக்கவே மறக்காது. எத்தனை காலம் ஆனாலும் மறக்காது இல்லையா? அதை மட்டுமே சிலர் எழுதுவாங்க. அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் மட்டுமே எழுதுவாங்க இல்லையா? அதுக்கு பேர் தான் வந்து மெம்வார். சரியா? one who is writing memoir is called memoirist. Okay, and next important characters யாரெல்லாம்னா ஆத்தர் கமலா தாஸ் பேசுறாங்க. ஆக்சுவலா மெம்வார்ங்கிறது எழுதும்போது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல தான் எழுதணும். ஏன்னா நான் குழந்தையாக இருந்த பொழுது அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அதனால மீ அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல தான் வரும். சரியா? சோ இங்க இந்த ஆத்தர் கமலா தாஸ் வந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மீனாட்சி எடுத்து மீனாட்சி சிஸ்டர்னு ஒருத்தவங்க இதுல வர்றாங்க. அப்புறம் மாலத்தி குட்டிங்கிறது இன்னொரு கேரக்டர்.
அம்மம்மா அப்படின்னா அம்மாவோட அம்மா. நம்ம பாட்டி சொல்லுவோம் இல்லையா, அம்மாவோட அம்மா அவங்க தான். முத்தஸ்ரீங்கிறது வந்து அப்பாவோட அம்மா, அவங்களும் பாட்டின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஏட்டன் அப்படின்னா அண்ணன். சரியா? சங்கரன் அப்படிங்கிறவர் வந்து அந்த வீட்டுல ஒரு நாய்க்குட்டி கூட பரிதாபம் காட்டி ஒரு சாக்கு வச்சு படுக்க சொல்லுவார் பயங்கரமா மழை வரும்போது. அத சங்கரன். பாலங்கிறவர் வந்து பக்கத்து ஊர்ல இருந்து வர்றாரு, வடகரை அப்படிங்கிற ஊர்ல இருந்து. இங்க மழை பெஞ்சு ஓஞ்சது இல்லையா, அதை வந்து எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களான்னு பார்க்கறதுக்காக வருவாரு. சர்வன்ட் உமன், அங்க ஒரு சர்வன்ட் உமன் அதுல இருக்காங்க. அப்புறம் அம்மாயி அப்படின்னா அம்மாயி அப்படிங்கிறது யாருன்னா அப்பா கூட பிறந்தவங்க, அந்த அத்தைன்னு சொல்லுவோம்ல நம்ம, அதுதான் அம்மாயி. அம்மாவன் யாருன்னா அம்மா கூட பிறந்த மாமா. அம்மாவன்கிறது அம்மா கூட பிறந்த மாமா. பெரியம்மா அப்படின்னா சின்னம்மா நம்ம சொல்லுவோம், சித்தின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதான். ஜெனராசிட்டி அப்படின்னா ரொம்ப தாராளமா இருக்கிறது. ஜெனராசிட்டினா என்னது? தாராளமா. தாராளமா யார் இருப்பாங்க? மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தானே தாராளமா கொடுப்பாங்க, அதுதான் ஜெனராசிட்டி. இன்யூமரபிள்னா டூ மெனி, ரொம்ப நிறைய இருக்கிறது, நிறைய இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, கை ஜாஸ்தியா இருக்கிறது தான் இன்யூமரபிள். பெர்பெச்சுவலினா நெவர் எண்டிங், அதுக்கு ஒரு முடிவே கிடையாது, அதுக்கு முடிவே கிடையாது. இவனோட இதுக்கு ஒரு முடிவே கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, தான். பர்கேட்டிவ் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம சண்டேல எல்லாம் நமக்கு ஸ்டமக் சரியில்லைன்னா வேதி மாத்திரை ஒன்று கொடுப்பாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து பர்கேட்டிவ். அடுத்து பெலிஜரன்ட்லி. பெலிஜரன்ட்லி அப்படின்னா ரொம்ப ரூடா இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க, முரட்டுத்தனமா இருக்கும் இல்லையா, கோபமா முரட்டுத்தனமா இருக்கிறதா வந்து பெலிஜரன்ட்லி. சைக்ளோன் அப்படின்னா whirlwind or storm சொல்லுவாங்க, அப்படி சுத்தி 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 காத்து வரும், பாத்துருக்கீங்களா? அது என்ன சொல்றீங்க தமிழ்ல? சூறாவளி. அந்த மாதிரி காத்து அப்படி சுத்தி சுத்தி வரும், அதோட பயங்கரமா அதுக்கப்புறம் மழை வரும், அதுதான் சைக்ளோன். சைக்ளோனுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்? ஸ்டார்ம். ஸ்டார்ம் இங்கிலீஷ்ல இன்னொரு வேர்ட் என்ன சொல்லுவோம்? சைக்ளோன். புயல். வெரி குட். சைக்ளோனுக்கு another word இந்த ஸ்டார்ம், அண்ட் தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்? புயல் காத்துன்னு சொல்லுவோம். drenched. drenched அப்படின்னா என்னது? நனையிறது, ஃபுல்லா டாப் டு பாட்டம் ஃபுல்லா நனைஞ்சிருவோம் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப மழை பெஞ்சா இல்லையா, அதான் drenched. சோப்னா ஃபுல்லா நனையிறது, தண்ணியில நம்ம துணியெல்லாம் நனைச்சு மூடி வச்சிருவோம் இல்லையா, I soaked all my dresses in water அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எதுக்கு? நம்ம வாஷ் பண்றதுக்காக ஃபுல்லா நனைச்சு வைப்போம், அதான் drenched. கொலாப்ஸ் அப்படின்னா ஃபுல்லா கீழே விழுகிறது, தர மட்டம் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இடிஞ்சு விழுந்து தர மட்டம் ஆயிடுச்சு, அதான் கொலாப்ஸ். ஓகே, சம்டைம்ஸ் இந்த சைக்ளோன் எல்லாம் வரும்பொழுது அந்த பில்டிங்லாம் ரொம்ப பழசா இருந்ததுன்னா என்ன ஆயிடும்? கொலாப்ஸ் ஆயிடும், எல்லாமே விழுந்துரும் இல்லையா, அதான் கொலாப்ஸ். ஓகே, இது வரைக்கும் இன்னொரு தடவை ரீட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. Then let us see the story. Okay. Okay children, already you know that this lesson was written by Kamala Das. Okay, and actually in this lesson no, only about one day she recollected, she reminisced only one day, a stormy day. Okay, but in that one day she gave each and everything in a vivid clear manner. Okay, what are all the things happened since morning till night? Okay, since the next day morning she wrote about only one day very clearly. Okay, because this was an important day for her, this was an important incident which it was called as memoir. We already saw yesterday. Okay, so let us see first on that particular day. Kamala Das and her elder brother, Kamala Das and her elder brother, both of them were invited to a birthday party. Okay, usually your relatives birthday party they will invite you and you also will go and attend, isn't it? Like that here also in Ambalatte there was a place called Ambalatte. Okay, Ambalam means usually temple in Malayalam. Okay, in Ambalatte was a place name, was a particular place name. In that place, okay, there was a person's birthday party and these two persons were taken by Malati Kutti, a girl called Malati Kutti. Okay, she took Kamala Das and her elder brother, both of them to that birthday party. Okay, so they enjoyed their birthday party and then they returned. And on the way they were returning, they went to a shrine, they went to a temple. Okay, that is serpent temple, that is serpent temple. Okay, and in that serpent temple usually what you will give? You
you pour milk, no? So like that they were also pouring milk. And Kamaladas was asking whether a serpent will come and eat it. Okay. So they saw a person called Meenakshi Edathi. A person called Meenakshi Edathi. Edathi means sister. Edathi means sister. Meenakshi sister. They saw a girl called Meenakshi sister, a middle-aged girl in the temple. Okay. So that girl was explaining that while all of us are here, while the persons were presented there, the snake will not come out. Okay, Krishnapuram, she is telling the snake as Krishnapuram. Okay, and then after everybody, it is truth only, no? While everybody was there, snake will not come out, no? While all of them were left, while no one was there, it glide out, it come out, it seems. Okay, so here she was telling about that Meenakshi Edathi. Okay, and Meenakshi Edathi was a poor girl. She was a very poor woman. Okay, so fully she dependent on the Ambalathil family. Okay, so in Ambalathil family, it was a very big family. All like in those days, they were joint family, no? More than 25 persons and all will be living in one particular family. And the houses are not very big house. Okay. So here this Ambalathil family also, everybody was there. But even then, in spite of lot of servants were there, everybody was dependent on this Meenakshi Edathi only, it seems. Okay. And she was always busy and she did all the work. And she took care of all the domestic chores from morning till evening. She was always busy. So at last she concluded that if Meenakshi Edathi was not there, no one will be happy in that family. Understood? So that much importance was given to that Meenakshi Edathi because that much work she was doing in the family. Okay? So that was over. Now they came back to their home. Kamaladas and her elder brother, they both of them came back to their home. Okay, their home is in Nalapet. What is the place called? Nalapet. Okay, they came to their place. Okay, they were brought back by Malati Kuti. Okay, and they were happily sitting there. And after 1 hour they reached there. There was a heavy storm. There was a heavy storm. Like cyclone rain, it poured out like anything. Okay. So Amma told all of you go to the upstairs and they selected a middle room and they told all the children to stay there and they gave her a dice. We play with dice, no? So they gave them a dice and they all sat there to play. Okay. And after, because it was heavy rain and backyard fully it was flooded, even in the middle room and in everywhere in the veranda, everywhere it was flooded. So they told to close all the windows. Okay, and then a servant woman was there. She cried bitterly. She was crying so much that she wanted to go home. Otherwise, she would not be able to meet her family. Okay, and Amma, Mutashi, everybody consoled her, telling that she could go home the next day. Okay, in between, she was Malati also was crying. Malati Kuti also was crying that she wanted to meet Kutti Opu. There was a small girl. Okay, she wanted to meet her. She started crying. And after some time, Ammai was there. Now we say as aunt. Okay, without bothering about the heavy rain, she went and brought that Kutti Opu and she was very happy. Okay, and now all of them were settled in the place. And all the elders were sitting on the mattresses. Children were sitting on the bed, and then there was a knock. There was a knock at the door. By the time they opened, who was there? Tumbi, a small pet dog. It was drenched fully and it was shivering in cold. Okay. So Shankar Nayak, he called the dog inside and he put a gunny bag and he told the dog to lie down there. Okay. And then Amma was worried about the cows in the cow shed, whether they all will be safe. Okay. And Shankar Nayak told the beams are very strong, so no need to worry. Okay. By the time the night were going on like this,
and everybody slept. All the children unknowingly they slept. And the next day morning the rain stopped. Everything was stopped. Okay. And she woke up by a person calling them. Okay. A person came and he called them to open the door. And by the time they opened the door, who was standing there? A person called Balan. He was coming there from a place called Vadakara. He wanted to check if everybody was safe, and so he was coming there. Okay, and so he was telling that on his way back, till knee deep the water is knee deep, and many fowls, many birds, and many goats died, and they were floating on the water. Okay, but without knowing the seriousness, Kamala Das was very small only, no? She was asking, oh, you are coming from Vadakara. Have you brought me murugu, dates, everything she was asking. And Amma got angry and she said, this is not the time to ask. So she felt ashamed and then she put down her eggs. That's all. Okay? Now shall I tell you in Tamil? ஓகே, இது வந்து கமலா தாஸ் அப்படிங்கிறவங்க மலையாளத்துல எழுதியிருக்காங்க. she is a மலையாளி and she wrote many novels. நிறைய நாவல், சிறுகதை எல்லாமே மலையாளத்துல மாதவி குட்டி அப்படிங்கிற பேர்ல எழுதியிருக்காங்க. இங்கிலீஷ்லயும் நிறைய நாவல், சிறுகதை, போயம் எல்லாமே எழுதியிருக்காங்க. அவார்டெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க. ரொம்ப ஃபேமஸ். சரியா? இப்ப இந்த இது வந்து மெம்போ அப்படின்னா ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் இன்சிடென்ட், சின்ன வயசுல நமக்கு நடந்த மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சிகளை மட்டுமே எழுதுவாங்க. சரியா? அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு புயல் நாள்ல அவங்க வீட்டுல என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிற ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நாள் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சியை இதுல நல்ல டீடைலா விரிவா சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? சோ ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு காலையில என்ன ஆச்சுன்னா, கமலாதாசையும் அவங்களுடைய அண்ணாவையும் ரெண்டு பேரையும் மாலதி குட்டிங்கிற அக்கா வந்து ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி கூட்டிட்டு போறாங்க. ஒரு பிறந்தநாள் பார்ட்டி கூட்டிட்டு போறாங்க. அந்த பிறந்தநாள் பார்ட்டி எங்க நடந்துச்சு? அம்பலத்தேல் அப்படிங்கிற இடத்துல நடந்தது. சரியா? அங்க போய் அட்டெண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவங்க எங்க போறாங்க? ஒரு சர்பென்ட் ஷ்ரைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பாம்பு புத்து இருக்கு இல்லையா, பாம்பு கோவில், அந்த இடத்துக்கு போய் பால் எல்லாம் ஊத்துறாங்க. சரியா? அந்த இடத்துல அப்ப இவன் கேக்குறான், அப்போ என்ன பாம்பு வெளியில வந்து பால் குடிக்குமான்னு கேக்குறான். அப்ப அவங்க அங்க வந்து மீனாட்சி அக்கான்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. சரியா? அந்த அக்கா சொல்றாங்க, இப்பெல்லாம் வராது, நம்ம மனுஷங்கள்லாம் இல்லாத போதுதான் அவங்க வெளியில வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இந்த இடத்துல இந்த மீனாட்சி எடுத்தி அக்கா யாருங்கிறத பத்தி நல்ல டீடைலா சொல்றாங்க. அவங்க வந்து ஆக்சுவலி ஒரு புவர் உமன், ஒரு கொஞ்சம் ஏழை, அவங்களுக்கு யாருமே கிடையாது. அதனால இந்த அம்பலத்தேல் ஃபேமிலி இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபேமிலி தான் அவங்க டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காங்க. சரியா? அதனால அவங்க காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் எல்லா வேலையும் பார்ப்பாங்களாமாங்க. நெல்லு வேக வைக்கிறது, எத்தனை அரிசி போடுறது, எத்தனை ட்ரெஸ் வாஷிங்க்கு போடுறது, எந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்ப மாத்திரை கொடுக்கறது, எல்லாமே அவங்களுக்கு தான் தெரியுமாமா. அதனால அவங்க இல்லைன்னா அந்த ஃபேமிலியில யாருமே சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. அந்த அளவு வேலை அவங்க பாக்குறாங்க. எப்பவுமே சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்களாமா. அவங்க இல்லாம அந்த வீட்டுல ஒரு வேலையுமே ஓடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துடுறாங்களா. வீட்டுக்கு வந்த உடனே 1 மணி நேரத்திலேயே பயங்கர இடி மின்னல், பயங்கரமா அந்த இதெல்லாம் மரம் எல்லாம் இடிஞ்சு விடுகிற சத்தம் எல்லாம் கேக்குது. ரொம்ப பயங்கரமா மழை இருக்கும். பாட்டி என்ன சொல்றாங்க, நீங்க எல்லாம் மாடிக்கு போங்க, நடு ரூம்ல இருங்க அப்படின்னு சொல்லி தாயக்கட்டை விளையாடுவாங்கல்ல அப்பெல்லாம் வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது, அந்த தாயக்கட்டை கொடுத்து நீங்க விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா போறாங்க. அப்புறம் வந்து அதுக்கு வெளியில பின்னாடி எல்லாம் பயங்கரமா மழை நிறைஞ்சு போக ஆரம்பிச்சிருது. சரியா? அப்போ உடனே மாலதி குட்டி என்ன சொல்றா, என்ன குட்டியா போப்பாங்கன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொல்றாங்க. அப்புறம் அம்மா இருந்துட்டு அழுகாத, கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம மழை நின்னதும் போலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அதுக்குள்ளேயே அந்த மழையை கூட பொருட்படுத்தாம அம்மாயி அப்படின்னா அத்தைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம, அந்த ஆண்டி போய் அந்த மழையிலேயே அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க. உடனே மாலதி குட்டிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. அப்புறம் பக்கத்துல வந்து அவங்களுடைய சர்வன்ட் உமன் இருப்பாங்கல்ல, வேலைக்காரமா, ஓன்னு அழுக ஆரம்பிச்சுட்டா. ஐயோ, இந்த மழைனால நான் என் ஃபேமிலியை இனி பார்க்க முடியுமா என்னன்னு தெரியலையே, எல்லாரும் உயிரோட இருப்போமா என்னன்னு தெரியலன்னு சொல்லி ரொம்ப அழுகுறாங்க. அப்புறம் அந்த அம்மா முத்தச்சி எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த 2 பாட்டிகளும் வந்து சமாதானப்படுத்தி மழை நின்னதும் கண்டிப்பா உன்னை வீட்டுக்கு அனுப்புறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் சரியம்மானா சித்தி சொல்றாங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து அக்ஷர ஸ்லோகம் சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் இப்ப அர்ஜுனான்னு சொல்லுவோம், இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லுவோம். பயந்தா கந்த சஷ்டி கவசம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவங்க அக்ஷர ஸ்லோகம் சொல்லுங்க, அப்ப நமக்கு பயம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க.
அப்புறம் அக்ஷர ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லும்போது அந்த பாட்டி எனக்கு இதெல்லாம் ஞாபகமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் திடீர்னு ஐயோ கவ்வெல்லாம் இருக்குல்ல, அப்பா மாட்டு தொழுவம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அங்க நிறைய மாடுகள் பசு மாடுகள்லாம் இருக்குல்ல, அச்சோ அதெல்லாம் சேஃபா இருக்குமா, அதெல்லாம் பத்திரமா இருக்குமான்னு ரொம்ப பயப்படுறாங்க. அப்ப சங்கரன் நாயர் என்ன சொல்றாரு, பயப்படாதீங்க, அதெல்லாம் ரொம்ப பயங்கரமான நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, அதனால அதுக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சரியா? அப்போ ஒரு சத்தம் கேக்குது, கதவு தட்டுற மாதிரி. யாருன்னு பார்த்தா அவங்களுடைய டாக், அவங்களுடைய வளர்ப்பு நாய் குட்டியா, அது பேரு தும்பி, அது அப்படியே நனைஞ்சிட்டு இருக்கு. அப்போ உடனே சங்கரன் நாய் இருந்துட்டு, அச்சோ நீ நனைஞ்சிட்டியா, இவ்வளவு நடுங்கிறியான்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாக்கு இருக்கு இல்லையா, நல்லா கொஞ்சம் கதகதன்னு இருக்கும்ல சூடா, அந்த சாக்கு போட்டு அதுல படுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லவும் சந்தோஷமா அது படுத்துக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நாய், பசுமாடு, இவங்களுக்கு எல்லாருமே அந்த காலத்துல என்ன சொன்னாங்க, ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. எல்லார் மேலேயுமே நல்ல அஃபெக்ஷனா இருந்தாங்க இல்லையா. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா செட்டில் ஆகி இவங்க அப்படியே குழந்தைங்க தூங்கிடுறாங்க. அடுத்த நாள் காலையில யாராவது இருக்கீங்களான்னு சொல்லி கதவு தட்டுவாங்கல்ல, அந்த சத்தம் கேட்டுதான் கமலாதாஸ் முழிக்கிறாங்க. முழிச்சு பார்த்தா வெளியில யார் நிக்கிறா, பாலன்னு ஒருத்தவங்க, அவங்களுடைய டிஸ்டன்ஸ் ரிலேட்டிவ் சொந்தக்காரங்க ஒருத்தவங்க வடக்கரையின் தூரத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க. அப்ப எல்லாரும் வெளியில வர்றாங்க. பாட்டிலாம் வந்துட்டு எப்படி இந்த மழையில வந்த அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்றாரு, நீங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா, உங்களுக்கு எதுவும் ஆகல இல்ல, அதை பாக்கிறதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு தூரமா வந்தேன் வடக்கரையில இருந்து. அதுவும் வர வர எனக்கு முழங்காலுக்கு மேல தண்ணி நின்றுச்சு, வழியில நிறைய பறவைகள்லாம் இறந்து கிடக்குது, நிறைய ஆடு மாடுகள்லாம் இறந்து மிதந்துட்டு இருக்கு, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்போ இது குழந்தை தானே கமலாதாஸ், அவங்க குழந்தை தானே, அந்த சீரியஸ்னஸ் தெரியாம, ஓ நீங்க வடகரையில இருந்து வரீங்களா, எனக்கு முறுக்கு டேட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தீங்களா அப்படின்னு ரொம்ப ஈகரா கேக்குறாங்க. உடனே பாட்டி கோவமா, இதெல்லாம் கேட்கிற நேரமா இது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஏன்னா குழந்தைக்கு புரியாதுல்ல, அதனால பாட்டி இருந்துட்டு இதெல்லாம் கேட்கிற நேரமா இது அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு ரொம்ப ஷேம் ஆயிடுச்சு. ஐயோ நாம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தழை குனிஞ்சு நிக்கிறாங்க. சரியா? இது சாதாரண ஒரு நாள், ஆனா இதை இவங்க எவ்வளவு நல்லா டீப்பா சின்ன சின்ன விஷயமெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா. So have you all enjoyed the story? Yes.